Yours semua dah breakfast? Baru je breakfast. Oh, Alhamdulillah. Saya tak dah lagi habis. Sedang weh tu. Sedang. Saya pun sebenarnya sedang tapi kena stop kan nak cakap. Okay, hari ni saya kat UM. Excuse me, madam. Yeah. Can you add me manually, madam? Okay, Aiman kelas apa B kan? Ya. Okay. Saya nak habis ni. Thank you, madam. Group F, okay. Ada lagi tak yang coming? Madam, saya belum scan. B tu. Regina, group B Tak, F. tu? 4. Sekarang tengah B. Okay. Group B, Aiman. Aikal dengan Tawa tak masuk lagi F Group F. Ini saya berambil Ini Aikal Okay dah. So yang lain nanti after the class. Okay. Share dulu. Okay, so as promised, today for all classes of my class, we will start on job order posting. Okay, so this topic is actually is a practical part of POHR. Okay, we will use a lot of POHR in this topic. Sebab tu, if you already read, right, the slides, so dia macam tak banyak beza pun dengan apa yang kita belajar dalam untuk manufacturing overhead tu kan. Okay? Because it is the applications of applied MOH. Okay. So here actually we have two main kind of production lah. Okay, satu yang job order, satu lagi ialah process. Okay, ini yang commonly being practiced for production. Okay, so actually you kena tengok, you have to know apa beza antara job order dengan proses. Okay, kalau kita tengok
For example, right, job order tu apa maksud dia? Oh yes, thank you Aika. Saya pun lupa dah. Saya nak cepat je kan. Uh, okay, thank you Aika. Alright. In the second set of PowerPoint notes, okay, it shows the difference between the job order and process costing. Okay, so kat sini kita nak tengok lah what are the difference of job order dengan process. It's the kind of process of production tu. Okay, so kalau we are now in job order costing topic, okay, nanti after your mid break baru kita akan look into the process. Okay, kalau so you tengok for job order, it is actually practical for the productions of goods in small quantities. Maksudnya dia bukannya benda yang you boleh produce banyak-banyak sekali. Kalau kata macam proses dia contoh macam kalau kata you produce sekali banyak dan dia sama je, the item tu is the same thing, mungkin the difference in terms of size sahaja macam tu. Contoh apa? Contoh macam contoh macam buku, for example, okay, books, apa lagi, Tupperware, okay, apa lagi, apa benda yang you boleh produce banyak sekali. There are so many things kan. Apa lagi? Any examples? Kalau saya kata saya tengah masuk kepala saya tengah cuba fikir pergi kat supermarket ni. Dalam supermarket boleh nampak apa? Okay, contoh kalau kata you nak produce liquid detergents, macam tu kan. Okay, sama je. Banyak sekali you boleh produce. Okay, so itu yang dimaksudkan sebagai proses costing. Okay, maksudnya macam mana you nak determine cost untuk the productions of items yang banyak sekali, and then the characteristics of the products is same for all the items kan. Whereas for job order ni dia lebih spesifik, dia lebih customized. Okay, kita macam contohnya ialah the best example is to build a house. A bungalow lah, bukan a house. Bungalow maksudnya it has its own characteristic. Okay, so satu unit bungalow tu, so all the jobs that related with the build of the bungalow, okay, is customized to only that specific bungalow. Okay, so dia ataupun kalau ada a few bungalow, maksudnya dia tak banyak lah. Okay, dia tak banyak. Jadi dia punya the requirement to calculate the cost in producing this kind of products tu, okay, dia sangat specific to that particular product. Okay. So dia kata apa? Batches of identifiable tailor-made products. Okay, itu for job order. Dia sangat spesifik. Contoh lain apa? Contoh kalau kata tempahan baju tailor. Okay, kalau you macam pergi hantar baju kepada tailor, dia akan buat specific for your size and for your according to your interest, according to your requirement.
you request nak macam mana. You nak buat baju kebaya ke, baju kurung moden ke, baju kurung pesak ke, dia akan tengok pada request by the customer, right? Kalau macam proses ni dia lebih kepada produk yang homogeneous, yang sama je, semua orang menggunakan itu yang benda yang sama. Okay? Dan user specific service lah, itu yang tadi saya cakap lah kan, container tu. Okay, and then track cost by job. Okay, track cost by jobs ni maksudnya katalah contoh kalau kata build a house kan, so dia punya costing tu dia akan kira daripada start. For example, you nak ratakan tanah, okay, ratakan tanah, so that one maybe dia akan kira lah berapa cost untuk meratakan tanah, and then to make the foundation kan, you nak tanam all the kita nak kata the tiang ke semua kan. Okay, so maksudnya itu akan jadi satu, itu akan tengok cost untuk buat foundation. Okay, lepas tu you can buat tiang, that one will be another job. Buat rumah, that one will be another job. So the costing for the house tu dia akan based on the phases of building the house. Okay, so dia akan satu-satu. The job that dia according to the job lah. Bila costing tu dia tak akan terus dia sebiji rumah pak macam itu, dia tak. Dia akan kira batch by batch lah, satu-satu. Okay. Tapi kalau proses pula dia akan ikut department. Dia akan ikut department. Okay. Contoh department tu apa? Bahagian macam kita tengok hari tu, contoh bahagian okay, kalau kata lah buat perabot, for example, okay, buat furniture, wood furniture. So bahagian measurement ataupun cutting the woods, okay, so itu satu department, cutting department. Okay, cutting tu mungkin dia sekali dengan measurement apa benda lah, and then design department. Okay, so dia punya costing tu will be based on the department. Faham tak maksud saya? Nampak tak basic dia? Alright, so why we do this? Why should we need to differentiate between this job order dengan proses? Dari segi nak mengira cost. Why did you think it is essential for us to know that there is different kinds of production, or to calculate the cost of the or the costing, okay, of producing different kinds of product? Kenapa awak rasa perlu ada benda ni? Kenapa perlu dibiasakan? Okay, sebab it would not fair kalau katalah contoh kalau kata kita nak buat rumah ataupun kita nak buat kita buat bagi satu servis, selalunya servis lah, selalunya job order ni yang provide services lah. Kalau dia nak buat servis untuk buat landscaping, for example. So it would not fair kalau kata kita nak gunakan proses sebagai satu kaedah untuk kira costing dia, sebab different order tu will meet different requirement. Okay, so kalau kata you lump sum sekali, memang ya, kalau you as the service provider, you akan beli all the materials tu sekali banyak, okay, but the end product will be different, okay, depending on the requirement or request by the client. So it's not fair kalau kata it won't show the real cost of providing the services kalau you buat secara proses. Okay, sebab kalau proses ni maksudnya dia benda yang itulah macam dia punya the track of cost tu ialah by department. Okay,
So dia akan dapat murah sebenarnya, akan lebih the cost will be cheaper sebab you akan buat dalam bentuk bulk kan, in bulk kan, jadi dia jadi banyak. Okay? So dia kena asingkan. Kalau job order you kena bagi ikut job, ikut phases, okay? Ikut fasa-fasa dia supaya nampak benda tu very specific, okay, and then very detailed, okay, pada job order. So saya baru nak tunjuk yang itu saja, okay, untuk the difference sebab tak nak you ini costing, lepas tu nanti dah buat proses ini pun costing juga, okay, so apa beza dia ni kan. Alright. So tengok macam ni dia kata job order costing dia single unit or group of units, okay, identifiable mana as being produced to distinct customer specification. Okay, maksudnya dia memang spesifik pada customer's demand. It can be a client engagement project or contract. So a job tu yang disebut sebagai job tu, sebab nanti lepas ni semua item yang you nak kira, dia akan nak kira cost tu, dia akan dipanggil sebagai job. Satu job tu adalah satu costing dia. Okay. So yang ni saya tak nak buat dulu, saya nak cuma tunjuk tadi tu je. Okay, so now mari kita boleh start dulu. Okay, tajuk ialah job order cost system and overhead allocation. Yang penting kat sini pada job order ni, job order ialah tentang overhead dia. Kalau you tengok dia punya direct material apa semua tu sama je, maksudnya as it is, okay, as berapa how much you use for the materials, the direct materials, then how much you use for how many hours of labours that you need for each of the phases tu, for each of the job, okay, sama je. Alright, the problem here is only to determine the manufacturing overhead, the MOH tu. Itu yang kritikalnya for job order sebab every job will need different kind of allocation, okay, for the overhead. Itu yang kritikal dia. Okay, so you will find nanti different job allocation lain. Okay, so dia tak boleh lamsamkan sekali. Okay, previously in previous chapter, in previous topic, okay, what we learn is that one kind of job. Okay, you kira dia punya MOH tu only for one kind of job. But here, sebab dia kira job order, maksudnya satu produk tu will consist of a few job orders. Okay, banyak order, banyak job dia. Okay, so kita nak kena buat satu persatu. Alright. Alright, so for managers, management accountants and managers of the company, this kind of information, the costing information is very very important for them to make decisions. Okay, satu sebab apa? Sebab dia orang nak tentukan what is actually the cost for manufacturing the product. Sebab dia orang kena satu kena explain to the management, and then to determine what will be the price, okay, that can be established to the customer. Okay, so it is very critical for them to know the manufacturing cost. Okay, lepas tu also they need to plan lah. Because kalau job order ni, you dapat order, then baru you plan what to do. Okay, how many to purchase, how many material to purchase, okay, how many labors that they have, they need, okay, to to fulfill the task, okay. Alright, kemudian dia kata apa, and then assessing the efficiency and the effectiveness of the operation. Yes, kan, kalau maksudnya daripada planning tu lah, daripada planning tu, alright, they start to plan,
And then during the operations too, they will have to control its functions to make sure that the operation will be effective and efficient, okay, in providing the services or come out with the product, okay, which could satisfy the customer, right? Satisfy the customers. Alright, because accounting system are the procedures and techniques that used by the management. Satu, okay, they want to know how much is their resources that they need and they used. Okay, macam tadi lah masa masa before this kan during their planning tu, their planning stage tu, okay, they will determine for each item that we contribute to the cost. Okay, direct materials, indirect materials, direct labor, indirect labor, all the other overheads. Okay, they need to know what resources that they have and what resources that they need to have. Okay, and then they must be able to track the usage of all these resources. Okay, track resources consumed by the products and services. And then yes, disclose the inventories and cost of goods sold. Okay, from here lah, maksudnya daripada sini bila you tahu how much is your resources being used, okay, barulah you boleh disclose, barulah you boleh nyatakan, okay, the inventories and also the COGS. Okay, and then manage the activities that consume resources. Okay, yang ini pun maksudnya from here lah kan, daripada sini you dah dapat track tu. So kalau katalah you can see that there are too much usage of certain resources, then they must come up with another plan on how to rectify that situation. Okay, maybe they orang kena ada option for different kind or different quality of materials ke, okay, ataupun kalau nak cari for example kalau macam labor pula, whether they can opt new intake of labor ke, okay, for those jobs yang not require experience ke apa benda ke kan. So those are the things or decisions that they have to make, okay, while providing these services. And then at the same time boleh juga evaluate and reward the performance of their employees. Okay, sebab itulah maksudnya daripada cost accounting system ni, they can come out with all this. Okay. Alright, job order costing normally will be used for large kat sini maksudnya yang something yang big lah, something yang contoh tadi saya kata macam buat rumah, you know, so dia macam one big contract, one big assignment, okay, that they have to do, a unique and a high cost item, okay, built to order rather than mass produce. Jadi bukan, of course it's not a mass production. Dia bukannya yang buat sekali banyak je. Dia very limited. Okay. And many costs can be directly traced to each job. Many costs. Sebab tu lah dia kena asingkan daripada proses costing. Okay, sebab banyak level ataupun banyak phases ataupun banyak stages involved, okay, to complete the task, okay, to complete to come out to the end product tu, right, banyak sangat job, banyak sangat level, okay, banyak phases that diorang kena asingkan ini sebagai one kind of costing. Okay. Right, typical job order costing application. Contoh dia, contoh yang biasa ni ialah macam special order printing. Right, contoh macam kalau katalah macam awak nak kahwin lah nanti, okay, awak nak apa, nak kena print card, invitation card, lepas tu you nak print juga you punya apa banner lah, you punya whatever lah yang berkaitan dengan your wedding wedding ceremony tu, okay, so dia benda tu kena special order lah, dia tak boleh lah ambil
siapa-siapa punya nama letak je kat situ kan. Maksudnya dia kena specific to your request tu as a client of the company. Okay, and then building construction. Ini yang selalunya akan menggunakan job order costing. Okay. Kalau dalam servis pula selalunya hospitals, law firms especially. Law firms paling nampak lah because each case tu we require a different kind of costing. Okay, apa cost yang terlibat. Maksudnya kalau katalah case lawyer tu deals with the apa kes kalau kata kriminal lagi lah banyak lah kan dia punya kos yang akan terlibat. Okay, dia orang kena hire investigator ke ataupun kena pergi get the information from the police, from the hospital, dah banyak benda lah. Okay, so all those will require different kind of job kan. So bila ada banyak job then banyaklah dia punya costing. Okay. Alright. Okay, this is the process. Nampak tak? Dia punya proses. Dia daripada dia tak adalah tiba-tiba dia macam you kata okay lah. This year I want to produce this much. Okay, dia tak macam gitu. Selalunya dia akan wait for the order first. Okay, if there is a demand then baru kita supply the product ataupun the service. Okay, so dia kata macam ni we should start with receive the orders from our customers and then baru you come out. Selalunya bila you dapat order tu actually dia orang akan minta you quotation. Okay, quotation. So what can you do? What is the cost of how much is the cost of providing the service or the goods tu kan. Okay, then barulah you akan come out dengan quotation tu. Okay, lepas tu nanti bila if they agree then baru you buat the schedule. Okay, the schedule of the jobs tu. Maksudnya katalah contoh macam buat rumah for example. Okay, so bila kata you beli rumah, dia akan come out dengan satu schedule the phases of build up the house. Okay, contoh satu macam tadi saya sebut tadi lah, satu lah tekan tanah, that one is maybe 5% of the total work. Okay, lepas tu nanti then barulah buat foundation, that one is another 5% or maybe 10%, I don't know. Lepas tu ikutlah level saya pun tak ingat dah apa all the terms for building up a house ni. Tapi lepas tu dia ikut berapa persen. Okay, and then you akan detail up the schedule tu by providing the timeline. Okay, the timeline tu maksudnya yang bahagian leveling leveling the space tu maybe you need to wait for example. Okay, so that one should be very detailed lah. Okay, and then you can discuss that with your customers whether they agree or not. Okay, and then maybe boleh bincang balik ataupun boleh you reschedule balik. Okay, if they did not agree with some of the items that you provide, and then barulah when you achieve the agreement, okay, with your customer, only then you can order the materials. Okay, barulah boleh order apa benda-benda yang you need, okay, to build the house, okay, as per requested by your customer. Then barulah you boleh start your production. Okay, so maksudnya it start from the demand. Okay, bukan just produce sahaja. Okay, alright. So our problem is as management accountant is to know what is the cost. Okay, what is the cost? So itu yang paling penting pada kita. Okay, maksudnya the process tu betul lah penting lah, tapi now is what you really need to know ialah for each of the stage, okay,
how much is the cost involved. Sebab tu you kena itemize kan everything, kena detail kan every single thing for every job. Macam tadi saya kata mula-mula sekali kita buat leveling kan, leveling tanah tu dulu. Okay, so apa dia yang diperlukan? You kena cari, you kena kena korek ke, you kena, bukan korek, kena buang all the semak samun ke, you kena panggil apa nama, backhoe kan, untuk buang semua sampah-sampah apa benda ke, nak bagi sama rata. Jadi kalau kawasan tu, tanah tu tak elok ke apa, you kena top up lagi tanah lain ataupun you kena bubuh apa-apalah, the process tu kan, okay. So yang itu yang kita nak untuk setiap satu job. Okay. So now kita kata kat sini ada job. The job ni, okay. So kita akan identify, alright, all the direct materials and the direct labor which can be traced directly to each of the job. Okay, to each of the job. Mesti boleh trace balik. Every single job. Okay. Lepas tu, dan kita akan tengok overhead lah. Masa ni yang kita akan guna apply tu. Okay, POHR tu apply to each job. To each job using a POHR. Okay, sebab kita nak masukkan manufacturing overhead. Bayangkanlah kalau kata nak buat rumah tu makan masa berapa lama kan. Mungkin setahun for example. Okay, so kalau kata you tak boleh tak boleh lah nak tunggu sampai habis kan baru boleh come out dengan the calculations of the total cost. Okay, that's why we need the use of POHR here. Okay. Bayangkan maksudnya kalau ada berapa job, okay, ada berapa job kat sini bukannya merujuk kepada build a house, bukan ini maksudnya setiap satu job yang besar tu dia akan ada banyak job-job yang kecil kat bawah tu. Okay, so for every single job tu you kena determine what is the cost for direct material, direct labor and also the overhead. Right, so untuk direct material and direct labor tu tak ada masalah. Okay, cost to each charge the DM dengan DL cost to each of the job as the work is performed. So as it is lah, maksudnya banyak mana yang direct material yang you guna, you just charge, masukkan saja to the each job tu. Same goes with the direct labor pun sama. Okay, cumanya untuk overhead MOH, okay, you kena apply overhead to each job using a POHR. Okay. So yang ni sama je lah macam yang kita dah tahu lah. Itu saya rasa macam sama juga. Alright, jadi itu yang kita akan gunakan actual activity. You dah kira POHR, dia dah tahu dah lah. Okay, and then it must be determined before the period kan. Okay. So you kena darab dengan actual activity which is the cost driver. So for each of the job, kalau tadi contoh kita ada three kinds of jobs, different jobs kan. So for each of the job tu mungkin dia punya cost driver dia tak sama. So you tak boleh andaikan katalah macam ni, job 1, job 2, job 3 ni katalah job 1 you ambil semua untuk job ni you ambil satu je, contoh direct labor hour, semua job 1, job 2, job 3 direct labor hour dia punya cost driver dia. Dia tak boleh macam gitu. Okay, dia kena, it depends on the requirement for each of the job tu. Okay, contoh kalau kata leveling tanah mungkin you tak perlukan ramai orang. Tapi bila you start letak bata-bata buat dinding ke apa benda, you need more people kan. So mungkin lah buat waktu tu boleh lah pakai DLH. Okay, masa job 1 ni mungkin you pada machine ke kan, machine hours. Okay, alright, so the POHR tu will be different lah. The apply MOH for each of the job will be different. Okay,
Ini pun sama. Okay, so yang lain ni sekarang ni yang you tak belajar lagi sebelum ni ialah about job cost sheet. Job cost sheet. Hari tu yang kita buat ialah we just calculate. Ada a few questions there, then you have to calculate what is the POHR, what is the apply MOH, and then whether it is an over or under applied, okay, amount of MOH kan, iaitu yang you kira lah. But actually the usage tu ataupun the application of this apply MOH tu ialah seni lah, iaitu when you buat job cost sheet. Alright. The primary document for tracking the cost associated with a given job is the job cost sheet. Okay, ini satu contoh job cost sheet. Okay. It can be in a physical form lah, maksudnya satu form kertas, okay, yang ada ruang-ruang kosong ni, and then you have to fill in, ataupun dia computerized. Okay, tapi normally now everything must be computerized kan, so senang nak tengok lah. Okay, tapi dia punya the informations that contain in this job cost sheet yang inilah. Okay, contoh macam ni. Alright, the information yang ini saya rasa dia punya the document number je lah kan. Okay, tapi yang penting yang kena ada kat sini ialah the name of the product and then how many units you are producing. Okay, contohnya dia kata French pot dining tables. Okay, dining tables maksudnya furniture lah ni. Okay, so the date started and completed. So ini dia dah siap kan. This is the job cost sheet. Okay, so dia bagi kat sini ada department. Ada a few department. Maksudnya this one dia punya job dia lah. Okay. Alright, so for each of this department ni dia bagi the direct material, direct labor information. Kat sini dia bagi the cost, the hours, okay, and then for completing this 100 units of tables kan, and then ada lagi cost. Okay, alright, lepas tu so ada 3 lah kan, betul lah direct material, direct labor and manufacturing overhead. Okay, so untuk manufacturing overhead dia letak kat situ the rate used for overhead, okay, and then how much is the cost that applied for each of the department. Okay, ini dia bagi per. So lepas tu dia bagi the cost summary. For example, dia mesti ada 3 ni lah, mesti ada 3 ni. Okay. So for direct material used, okay, dia kata kat sini untuk 100 unit, so berapa ni direct material dia as it is lah, iaitu 10 plus 15, so 25. Okay, so for completing that 100 units of dining table, the direct material use is 25,000. So untuk unit cost per unit, okay, cost per unit maksudnya yang ini you bahagikan dengan 100. Okay, you bahagikan dengan 100, so you dapatlah 250. Okay, for direct labor pula, pun dia diambil for both department, both jobs iaitu 14 dengan 6. Right, so altogether is 20 lah. Okay, 20,000. So you untuk cost of direct labor per unit dining table is 200. Okay, and then for manufacturing applied, dia bagi berapa ni, 21 dengan 9, so 30,000. 30,000 untuk dapat tahu cost per unit you bagikan dengan 100, so 300 lah. 300. Okay, jadi total manufacturing cost, okay,
total COGM dia, alright, ialah 75,000 and it brings to 750 for each unit of the dining table. Okay, so complete kan, semua information ada dalam satu page sahaja. Okay, satu page. Alright, tapi masalahnya mana nak dapat ni information ni, mana nak dapat ni figure ni. Sebab kerja you nanti ialah completekan benda ni, completekan all these cost sheet ni. Ya. Ya, okay. Hello, Dek. Ya. Oh, ni apa, ayah call sebab apa, ayah nak tanya nak pergi tu, nak pergi ambil kereta tu lah. Ayah nak pergi ambil kereta, ayah nak pergi JB lah. Ada ni kot, petang ni. Ada telefon ayah? Ada telefon ayah? Nanti jumpa lah. Good night. Bye, thank you. Dah saya pergi tutup recording. Saya nak tutup mikrofon tadi. Okay. Alright. Alright. Where were we? Okay. So itu yang you all kena buat. You all kena fill in this form. Okay. So maksudnya sekarang ni nak kena tahu mana nak dapat information ni. Mana nak dapat. Okay. Right. Awak is recording. Ya. Okay. Alah. Mana nak dapat? Okay, contoh macam direct materials here. Alright. Information yang 10,000 dengan 15,000 ni actually you dapat daripada mana? You dapat daripada material requisition form. Requisition tu maksudnya request. You nak minta, Okay. Dari mana nak datang benda tu? Daripada mana? Okay, selalunya bila katalah company dah dapat order to produce this kind of product, okay, nakkan 100 dining tables kan. Okay, so maksudnya bahagian production dia orang yang tahu berapa banyak contoh goods needed. Okay, so dia yang akan maybe the manager production department, okay, dia yang akan minta lah, dia tahu kan berapa banyak goods yang dia perlukan, so dia akan fill in the form, okay, form of material requisition. Okay, dia akan isi borang tu and then dia akan pass benda tu kepada bahagian material, department of the material, maksudnya yang akan cari material tu, yang akan purchase material. Okay, so maksudnya borang tu sangat penting lah, this material requisition form. Okay, it's used to authorize the use of materials on a job. Okay, maksudnya kalau katalah material requisition form ni tak ada, so you tak boleh nak buat costing ni bahawa this is the amount needed. Okay, bahagian purchasing dia akan purchase saja, dia akan purchase lebih. Dia tak akan purchase ngam-ngam je. Kan maksudnya katalah requisition form ni dia nak dia kata dia perlukan woods berapa banyak, jadi kita nak kata berapa kilo, for example berapa kilo woods, contoh katalah dia perlukan 100 kilos, saya rasa macam bukanlah kan, tapi 100 meters of woods kan, for example. Okay, so bahagian purchasing material dia tak akan purchase betul 100 je kan, dia mesti akan lebih. Tapi sekarang ni kita nak tahu cost tu based on berapa banyak yang diperlukan, how many is used. Okay, so yang ini yang penting lah, diorang ni nak berapa banyak sebenarnya. Okay, bahagian production tu dia nak berapa banyak material, sebab berapa banyak requisition form tu itu
yang kat situ lah yang menunjukkan berapa banyak material is needed to complete the job. Okay. Lepas tu untuk direct labor pula nak tahu kat mana? Macam mana nak tahu yang ada hours, berapa total hours apa semua ni? Okay, dia akan tengok daripada work record. Okay, ataupun tengok time ticket. Time ticket ni tahu tak? Time yang punch card tu kan, yang bila employee masuk kerja tu and then dia orang kena punch kat situ pukul berapa dia masuk and then punch juga sekali lagi bila pukul berapa dia orang keluar. Okay, so they can use that. They can use that information. That maksudnya daripada the information employee clock in and clock out tu, okay, they can come out with the hours, total hours tu. Alright. So yang ini pun maksudnya the cost tu will also, tadi tu kalau tiket tu ataupun punch card tu you boleh tengok hours je. Alright, yang cost ni you will refer to the the salary of the labor lah. Maksudnya kalau 1 hour dia orang akan dibayar berapa, okay, per hour. So it can be you can complete the informations of the direct labor cost from there. Right, kemudian yang ini this 150% rate, okay, of UHR ni untuk using based on the direct labor cost. Okay, dia guna direct labor cost. Okay, direct labor cost maksud dia applied cost ni berapa? 14,000. Okay, yang itu dia anggap direct. Total cost ialah berapa? 75. Okay. So 150 daripada 100 14. So dia orang dapat kira, dia orang dah kira kan, direct labor cost is 14,000. Okay, so the rate is 150,000 daripada sini lah, daripada 14 plus 7, so 21 lah. Okay, yang ini pun 6,000 dia bagi 150, so 6 plus 3, so 9,000 of manufacturing overhead cost. Okay. Alright. So this is the flow. Maksudnya macam flow of the cost tu lah. Okay, tadi you dah dapat dah the information. Okay. So sekarang ni kita nak asingkan, nak tunjuk macam mana. Okay, for example macam ni, a material requisitions indicates the cost of direct material to charge to the job and the cost of indirect material to charge to the overhead. Daripada requisition form sahaja boleh tahu dah. Alright, maksudnya daripada requisition form tu, okay, you tahu lah berapa banyak materials is required kan. Okay, so kalau yang direct materials tu you akan masukkan dia, okay, you akan determine lah untuk direct material. Okay, lepas tu nanti yang akan indirect tu you akan nanti masukkan dia ke dalam overhead. Okay, masuk dalam MOH account. Alright, dia akan dicampurkan banyak-banyak sekali. So nanti, okay, sama juga dengan direct labor pun macam gitu. Okay, daripada employee time ticket tu, yang mana yang indirect you akan masukkan di dalam overhead account. Kalau yang direct tu dia akan nanti masuk dalam cost sheet. Okay. So untuk MOH, so you dapat information tu ialah daripada tadi, ini terbalikkan je, saya nak tunjuk maksudnya satu-satu lah, satu item. Alright, for the manufacturing overhead, okay, MOH, untuk MOH, okay, you dah tahu you tahu dia punya how much is the indirect labor, and then daripada material requisition you akan tahu berapa banyak indirect material. So apart from these two, they must also have other OH kan, other overhead charges. Okay, so masukkan sekali
combine all this, alright, and then you kena darabkan dengan POHR, you dapat dalam sheet. Itulah muka dia. So yang penting yang you nak tahu yang ini. Yang ini sebab nanti you kena buat journal entry. Okay, kena at the end tu you kena buat the journal entry. Okay. Jadi hari tu saya dah tunjuk dah kan. Saya tambah dalam apa yang saya bagi picture of 2 pages tu. Alright, so this is to show this flow of course ni. Okay, this is important for you sebab you akan nampak sebelum ni bila kita buat when we calculate the COGM apa semua tu kan, dengan COGS tu kita cuma nampak the balance of each account. Maksudnya kita tahu direct material dia berapa, kita the direct material used. Okay, kita tahu ada ending, ada beginning dia. Same goes dengan WIP kan, WIP beginning, WIP ending. So kita tahu. Tapi the informations where the data from each of the accounts comes from tu yang kita nak tahu sekarang. Sebelum ni kita cuma tahu penggunaan dia berapa banyak saja, and then how it looks like in the statement kan. Dalam statement of COGM and profit or loss, kat mana dia duduk. Okay, but now kita nak tengok the flow, alright, the flow of the data to each of the accounts. Okay, alright. Contoh dia bagi kat sini, dia bagi dulu material lah. Yang ini label kan. Okay, so kita tengok material dulu. Okay, untuk material, so dia akan mesti ada one material inventory account. Okay, ada satu material inventory account. Okay, so any purchases of the material, so you akan debitkan dia. Alright, dia akan debitkan dia. Campur-campur lah semua lah. Okay, dia akan adalah beginning, ada ending tu semua lah kan. But include the main thing here is the purchases lah. Okay, alright. Lepas tu, time bila this material inventory will be credited? Okay, bila you gunakan dia. Okay, when the material is used, okay, you kena pindahkan dia, you kena keluarkan dia daripada materials inventory account. You kena keluarkan. Sebab apa keluarkan? Sebab you dah guna dah dia. So dia tak ada lah dalam inventory tu. Okay, so bila you nak pindahkan dia, okay, you kena asingkan whether those materials are direct or indirect material. You have to separate it. Okay, kalau yang direct material, sebab apa? Kalau yang direct material, you akan creditkan the material inventory accounts, and then you akan debitkan di dalam work in process account. Okay, debitkan work in process, creditkan materials inventory for direct materials. Kena ada lah dalam kurungan kat situ for the direct materials. Okay, and then for the indirect materials, right, indirect materials, you akan masuk dalam, debitkan dalam MOH. Debit dalam MOH and creditkan material inventory. Okay, complete ya yang tu. Mula-mula for material inventory, any purchases, you debit. Any purchases, you debit. So bila you dah guna, once you dah guna material, for the direct materials, you akan creditkan and then you akan debitkan WIP. Indirect material, you creditkan juga, cuma you akan tulis kat situ as indirect material, tapi you kena masukkan dia ke dalam MOH. Okay, and then for labor, okay, labor ada purchase ke? Tak adalah kan, cumanya dia akan listkan lah, alright, dia akan masukkan from the ticket and also from the salary accounts kan. Okay, the information here. Okay, so you akan keluarkan the labor ni, right? Sama juga kalau direct labor, you akan masukkan di dalam WIP. For indirect labor, you akan masukkan dalam manufacturing overhead, belah debit. Okay, so credit labor, debit WIP, credit labor for indirect ya,
debit manufacturing overhead. Okay, clear yang tu? Okay, then so kemudian jadi kat sini yang ini ialah yang apa yang actual lah kan, yang actual. Okay, information yang berkait dengan actual. Alright, so kalau lepas tu nanti you kan akan buat overhead applied kan, overhead applied. Alright, sebab you dah kira daripada PHR dia berapa, and then times with the actual activity ataupun you ambil cost driver dia, ya. Alright, so you are for the manufacturing overhead accounts ni, you akan creditkan dia and also debitkan di dalam work in process. Okay, you akan debitkan di dalam work in process. So dalam work in process ni, akan ada complete lah total of manufacturing cost. Applied lah ya. So semua ada kan information of the direct material, direct labor and also MOH applied. Okay, MOH applied. Okay, so yang ini pula sorry. Alright, when the actual factory overhead, okay, is not the same as applied factory overhead, the difference is close to cost of goods sold. Okay, so yang ini dah applied, tapi nanti bila you masukkan yang sebenar kat sini, manufacturing overhead tu yang sebenar, ini dah masuk kan, yang ini dah masuk yang sebenar, and then you masukkan lagi information bila dah dapat yang sebenar of MOH, actual MOH, okay, you kira kat sini, so you akan dapat beza, beza dua ni. The difference tu will be, you will be transfer it to the COGS. Okay, COGS. Okay, so dalam work in process account, yang tadi kita tengok yang dah ada dah ni kan, okay, sambung je balik. Maksudnya bila dia dah completed, okay, all these three dimasukkan, but how much is completed, yang itulah yang akan you anggap dia sebagai COGM. Okay, so this COGM, katalah contoh kat sini ada 100, kat sini ada 200, kat sini ada 300. So altogether 600. Tapi daripada 600 ni, mungkin cuma 500 saja yang has been completed lah. Completed. Maksudnya dah cukup dah. So that one will be, that 500 tu akan dikeluarkan daripada WIP. So WIP tinggal 100 je. Okay, so that 500 will be classified as finished good. So dia akan debit dalam account finished good, okay, COGM, credit kan WIP. Right? So COGM duduk di dua account ya. Dalam finished good it is a debit, dalam work in process it is credit. Kalau you nak keluarkan dia, then you kena credit dalam WIP. Okay. So yang finished good ni pula, okay, dah settle. Maksudnya sampai sini you dah boleh tahu dah COGM kan. Okay. So in the finished good account, COGM tu duduk je lah dalam tu. Maksudnya dia macam seolah-olah kalau kata barang tu, kalau if we refers to the goods is still in the store of the factory. Okay. So sampailah dia dapat dijual. So once it is sold, the information of this cost of goods manufactured ni will be transferred into cost of goods sold. Dia akan menjadi barang cost barang dijual lah. Okay. Jadi you kena keluarkan dia daripada account of finished goods. Faham tak? Okay, so mungkin tak semua. Kata tadi you dah masuk sini 500. Campur dengan yang balance apa semua, katalah balance ada 500, so altogether kat sini ada 1000. Tapi 800 je yang terjual. So 800 lah yang you keluarkan daripada finished goods ni. Okay?
Contoh katalah tadi saya kata kat sini berapa? Kat sini 100. Lepas tu sini pun 100. Tak banyak saya nak bagi nampak. Kemudian sini berapa tadi saya kata? Sini 300. 300. Jadi saya kata sini 200 kan. So altogether 600, betul tak? Katalah dia ada balance ada berapa? Ada 100 balance balance okay. So altogether ada berapa? 700 700. Tapi dia ada pula balance balik kat sini, ada berapa balance? 300 ada dia kan? Nak buat kata 200 je. Okay, so balance ada 200 kat sini. Okay. So yang ini cost of good manufacture ni 500 lah kan? 500. So dipindah masuk dalam cost of goods, so 500. Finish good ni pula katalah dia ada balance of 500. Dan 500. So altogether 1000 kan? 1000 tapi yang terjual hanya 800 for example. So you ada maki kat sini 200 kan? Okay. 200. So maksudnya yang terjual berapa? 800 kan tadi saya kata kan? 800. Jadi yang masuk dalam COGS kat sini ialah 800. Okay. Boleh follow, boleh nampak tak? Ada figure ni hopefully it helps you to understand lah. Ini balance kan lah, balance lah. Balance beginning, this one is ending. Ending balance. Sama juga yang ni. This is beginning, this one the ending balance. Okay. So this is how it is. Kalau kata ada difference pula, yang tadi apa nama dia? Applied dengan actual of MOH tu pun dia akan masuk kat sini. Masuk kan kat sini. So kalau kata dia over, itu kita kata apa? Kalau over kita decreasekan dia kan. Maksudnya kita record di sebelah credit of COGS. Kalau under kita akan recordkan, dia akan tambah, so kita akan recordkan di sebelah debit COGS. Ni kan. Okay, kalau dia over, then kita akan decrease dalam COGS. Kalau dia under applied, then kita akan tambah. Macam ni. Kita akan tambah if under applied. Tapi the difference je lah The difference. Tak boleh tu saya tulis pakai tangan je. This one. Under applied. Okay. Tapi kalau over applied, kita tambah kat sini. Dia tambah tu maksudnya, sorry. Tambah tu maksudnya, macam mana saya nak pandang Kalau over apply, the difference kita letak kat sini. Kita debit, kita creditkan di dalam COGS. Okay. Over apply.
Ini nak belajar menulis. I'm sorry for not able to write properly. Okay? Inilah proses tu. This is the flow of the course yang you kena tahu. Okay, the application of it. Okay, so for every topic we cover we touch a bit on the ethics and corporate governance lah. Okay, so kan sebenarnya kan the apa when we look at the flow of the course tu, alright, especially kalau kat factory ni, okay, there is always rooms, okay, rooms for mismanagement ataupun unethical behaviour. Okay, sebab apa? Sebab dia ada banyak kat situ, macam contoh macam POHR tu kan, maksudnya dia lebih kepada education. Alright, so benda tu benda yang subjektif and it has not been happened yet. Okay, so macam-macam figure boleh keluar. Okay, so what I'm trying to say is that kalau orang ada niat tak baik, then dia boleh je nak buat, bukan boleh je, maksudnya there is possibility lah for them to manipulate the figure. Okay, so dia kata manipulate corporate charges to the segments or division. Failure to allocate corporate overhead properly can result in misleading financial statement information. Okay, so maksudnya kalau katalah manipulating the figures, okay, happen in determining the figure for the amount of MOH, okay, by people who's unethical, okay, the effect will be your financial statement will not showing you a true and fair view of your company's financial position. Okay, saya cuma nak kata maksudnya kalau dulu kan sebenarnya kita tak ajar pun kat student this kind of possibilities. Okay, so you belajar apa yang sepatutnya je, tapi in real situation sebenarnya bila you masuk kerja you akan realise that there are so many possibilities and there are so many ways to manipulate. Okay, so sekarang ni maksudnya kena bagi tahu kat you there is kind of situation like that. Okay, and then so maksudnya you kena be careful, you kena take note on that, okay, to provide you involved in any unethical behavior. Okay, yang itu je yang perlu saya mention lah. Boleh lah keep on this. Okay, alright, so for saya rasa macam tak ada banyak benda yang baru except for that job cost sheet tu kan. Okay, yang lain tu maksudnya you dah tahu dah. Alright, that's why I said job order ni ialah continuity for the POHR. Maksudnya hari tu you cuma belajar how to calculate sahaja, but now it is application. Maksudnya nanti you akan being asked for a more critical or a more dynamic situation ataupun problems, okay, for you to determine to calculate the cost and also the flow of the cost. Okay, alright, so in your OL, okay, I already upload introduction exercises for job order. So very simple one. Okay, so lepas ni akan ada PE1 and also PE2. Okay, saya akan bagi after you completed your tutorial 2. Lepas you hantar yang tu baru saya akan upload yang the other 2 sets of question tu. Itu saya dah siapkan lah. Okay, semuanya this one yang introduction ni very simple exercises, you boleh buat and then hantar before Sunday, next Sunday.
Okay, you complete dulu your tutorial. Sebab nanti on this Wednesday and Thursday we will discuss the tutorial 2 first. Okay, saya nak bagi clear dulu yang MOH, lepas tu baru kita nak fokus balik kepada job order. Okay, so kalau kata you dah complete, you dah hantar complete your tutorial 2, saya akan upload lagi all the other exercises. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. Macam senang sangat lah kan. Okay, cuba tengok sekejap. Saya tunjuk. Saya stop sharing PowerPoint. I'm now sharing Word. You all dah tengok belum? Introduction tu. Saja je tak nak bagi susah-susah kan. Look at the first question. Modern company uses job order cost system. And then POHR dia 150% of direct labor cost based on budgeted overhead of 900 and budgeted direct labor cost of 600. Job number 1 was charged with direct materials of 36,000 and with overhead of 27,000. What is the total cost job of number 1? Job number 1 tu maksudnya satu job lah Kira-kira. Under 50% of direct labor costs. Sekejap, tengah kira yang direct labor cost.
Yeah. Okay. Sekejap.